debo más que te vaya. Ok, pero está nada. Pero de lo que tú me por atender, vou arriba bom caminho, danke Deus bendicionado, siga bendicionado com este banda nan com de ouro com ela do nabo aí. Anto ja, ja con nostras físico na refugio, nos lo tende arriba promo também cantica aqui lo baitei, com abo mes lo canta, também anto nos lo por tendele mais mio. Pero danke pa cantica aqui. Amém, Dina. Nós vamos passar para a parte de o versículo de tema de Andrew, sua apresentação. Já que mira te presente. Buon tardi, Romana. Feliz tarde. O texto de hoje tarde nós estamos em Efésios 4. Efésios 4. Nee. Efésios 5, versículo 22 teco 33. E ele diz tarde, esposo não seja sumiso na vosso mes esposo, maneira na Senhor. Verso 23, para sombra esposo de cabeça de esposa. Mescos com Cristo também da cabeça de igreja. E mes sendo salvador de culpa. Mas mescos com igreja está sumiso na Cristo. Assim também esposo não, mes está sumiso na mes esposa denturcos. Esposa não estima vossa esposa. Mescos com Cristo também estima a igreja e a entregar su mespe para santificar depois de a purificar para meio de lavamento de água com a palavra. Para apresentar na sua mes a igreja dentro de sua glória, sem mancha, nem ploi, nem nada parecido, mas para a porta santo e sem culpa. Assim, a esposa não também mestre estima na esposa, maneira na mes culpa. E sunco estima su esposo, estima su mes. Pa sombra nunca ni gente não odia su mes carne, mata alimente e ta cuide, mescos com Cristo também ta hasi com a igreja. Pa sombra nós ta membro não de su culpa, e de su carne, e de su hueso não. Pensei homem lo abandonar sua tata e sua mama e lo único sua esposa e não lo vira carne. O ministério aqui tá grande, mamita papia tocante de Cristo e a igreja. Assim anto, larga cada de vós também estima seu esposo maneira su mes e esposa percurar para respetar sua esposa. Amém. Amen. Brother Andrew, I know you didn't understand anything we said. I'm sorry. That's okay. About that. Next time I will gonna be translated for you. I'm sorry very much. That's okay. Yeah, the sister who sings, she sings the theme song. Okay. The theme song is about 1 Corinthians 10:13. Love can handle everything. Amen. And my sister Admira just read your Bible verse you sent to me with your team. So now you can start preaching. If you want someone to pray for you, or you're gonna pray yourself. That's okay. I pray. Okay. Yeah. Tá bom, Inês Loresa. Okay. Good afternoon, everybody. Good afternoon, everybody. Buon tardi, Turende. I hope everyone's okay. Today's going to be another serious message where we dive into the Word of God. Muito espero que Turende tá bom. Ahorita me lo vai ter mensagem sério que nos lo vai verdir nos mes de mensagem de palavra de Deus. We have to move from surface religion. Nós temos que mover fora de religião de serviço.
The Bible says that God looks for truth in the inward heart, in the inward. Bible diz que Deus está buscando a verdade dentro do coração. Jesus Christ, when he comes to save us, Jesucristo, ora que vem para salvar nós, he doesn't care about the surface stuff. e não está worry com o oppervlak. He cares about the deep rooted pain. Ele estava querendo o dolor de para dentro, o dolor profundo de para dentro. Through the Bible, I will show you today that deep rooted pain Por meio da Bíblia, eu me mostrava a herida tão profundo, breaks the family and the church. com um pouquinho a família e a igreja. Remember the quote that I read last week. Corda li lo que me escrevi semana passada. If 95% of if the Holy Spirit was withdrawn from the old church in the Bible, Se o Espírito Santo lo aguardo quitar for the oude Bible, all forms of ministry would have stopped. tur e forma de ministrar lo a stop. But if 95% of the Holy Spirit was taken away from our churches today, Se 95% do Espírito Santo lo aguardo quitar for de nos igreja ave, church would continue. a igreja lo a continuar. What does that mean? Kiko isso significa? You don't need the Holy Spirit to do the song service. Bueno, te mester de Espírito Santo para esse serviço de canto. You can do all of those church things without God. Se você por assim tur e cosnan de igreja sem Deus, That's why sometimes church is dangerous, talvez se time a igreja porta peligroso. because you can look like you're Christian. Passo uma por se ter a maneira que bota cristiano, You can act like you're Christian, por hasi maneira bota cristiano, but only when you have Jesus inside. pero solamente ora que botin Jesus de padem, By the love you have for one another. do de amor que botin uno para outro, Come on, guys. By the love you have for one another. do de amor que botin de uno para outro, That's how they will know you are my disciples. assim nem nang lo saco bota de mi discípulo não. That's the prerequisite. That's the requirement. Esse é lo que tá requerir. Have Christ. Tin Cristo, Know Christ. conocer Cristo, Live Christ. viva Cristo. That's it. Aceita. Everything else will follow. Tur sobre a costa Isaac. Prophecy, Profecia. health message, E mensaje de salud. evangelism, Evangelismo. marriage, Matrimonio. a home, E casa cristiana. family. E família. Get Christ first. Busca Jesus primeiro Everything else will follow. e tur sobre a guardo añadir. So let's break this down. Let's go. Let's break this down. Ok, banki brepang, laganos bang. First, let me tell you the problem, right? Lagami primeiro sabe problema. Listen very carefully. Escucha cuidadosamente. Turn your Bible, Pone la Bible, and this is a very simple Bible text that we're going to start with. abre a Bíblia e nós lo começar com o texto simples aqui. Ephesians 5:28. Efésios 5, verso 28. Don't worry, we're going to come back to Ephesians 5:25, but let's go here first. Não worry, nós estamos back na Efésios 5, 25, pero nós lo vai na 28 para mim. God came to Adam. Deus abini cerca Adam. Through Adam, Two.
Dios abinis cerca Adam. Humans made mistake. Humano nanta si error nan. So not human, humans. Man No, and woman make no. mistake. No humano, pero humano nan. Hende hombre y hende mujer ta comete fallo nan. But God comes to man. Pero Dios tabini cerca humano. I'm going to say that 2 more times Me vai dizer se dos via más. because you cannot miss this. Paso no mister fallo esa aqui. You missing this Abo, si nos meses aqui, could break your whole house. é por quebra inter hogar. Men, Hende hombre. responsibility, Responsabilidade. accountability. De conta com ele. It wasn't me, Nota but I must take it on. Yes, pero ta tem cutumele. that's just the Bible. Read Ta it. si na Bible ta. Just read the Bible. Lesa Bible. But I'm going to say something bold today. Pero ita vai bisa algo hopik la awe. Most problems in the world and in the church Maioria problema nan ding mundo e ding iglesia starts with men. ta começar na hende hombre. I'm going to show you that today in the Bible. E lo me mostrava esse awe via de Bible. Many, I've preached this sermon before. Me ayega de predicar esse sermão aqui pro me. Some men walked out the building Ting hende hombre nan ku alanta e bai forti e lugar. and I told them to go. E me abitsa nan pa bai. That's how real I am. Ta che reale ita. The word is the word, whether you like it or not. E palavra ta e palavra, se bo gusta of bolaga. If you love God, you must love change. Se bo stima Dios, bo meester stima cambio. And if you're not willing to change, you don't love God. E se bo não tá disposto na cambia, bo não estima Dios. So sis, you're going to read that text for me. Ephesians 5:28. Read that loud and clear for the people. Amen. Sí, lo mi lesa e texto, Efesio 5:28, lo mi lesere light e duidelijk. Asina esposo nang tambe meester estima nang esposa nang manera nang mes culpa. Es unco ta estima su esposa, ta estima su mes. Wow. Wow. Sounds simple, right? Esta zona simple, ¿verdad? It's a bit deeper than what it comes across. Esta vai un tiki más profundo de manera que esta wordu bisa. I need some answers now. Speak English to me, someone. Is that okay? E me mester de pari contesta, se wende por contestar na inglês, não tá bom? Finish my sentence. Correct me if I'm wrong. Acaba su zen e corrigir se tá vez. Let's fill in the gaps. Laganos banhene buraco nan. In the same way, husbands ought to love their wives. Na mesma maneira que o esposo nan tem costima nan esposa nan. In the same way they love their, talk to me. In the same way they love their, Den mesma maneira e nan tem costima nan contestele. Somebody. one more time. In the same way they love their who? Den mesma maneira nan tem costima nan Kiko. Their wife. No, their body. Aha. Aha. Hende abisa nan esposa nan, outro hende abisa non nan culpa. That's right. So listen to this very carefully and please don't miss this. We like to make the Bible simple so we can understand. Escucha essa aqui, hope cuidadosamente para suma e no mes epi daqui para suma nos que assim a Bible mais simples possível para assim nos po compreender. If you've been told to love your wife as you love your body, who do you love first? Se não bisabo estima bo esposa, mes cosco bo estima bo culpa, quase não lo bo estima prome. Por culpa. Somebody say your body. Let's go deeper. Must I love my hand? Must I love my nose? Must I love my hair? Me tengo estima mi man, me tengo estima mi nanishi, me tengo estima mi cabello, bang más profundo. Yes, it says body, but say it in easy language. Verdad, esta bisa culpa, pero bisele de un idioma más simple.
Myself. Yes. Thank you. Yes. Father God in heaven, I can feel it already. The Spirit is about to move very strong. Tata In the Santo del name- cielo, mi posso sentire caba com espírito tabai move hopi fuerte. In the name of Jesus, I'm praying right now. En nombre de Jesús, me está rezando ahora aquí. Redeem us in the name of Jesus. Rediminos en nombre de Jesús. Save our homes now. Salva-nos casnan agora aqui. Humble us now, Lord. Vini cerca-nos agora aqui. Speak to us now, Lord. Papia conosco agora aqui. There's no Senhor. power in me. I know this. Não tem nenhum poder dentro e essa sei. I don't bring anything in my hand, Lord, E não tem nada dentro sua mão, Senhor. but I cling to the cross of Calvary. Pero ela vem na cruz de Calvário. Give me the power. Do nele poder. Allow your words to flow through me. Laga bo palavra não vai dor de je. Break this thing down as I can't do it. Quebra e coisa que maneira que é não por. In the name of Jesus, amen. En nombre de Jesus, amén. Guys, listen, it's very, very serious. Listen. It's very serious. Se não escuta, essa aqui tá top sério, escuta bom, essa aqui top sério. The devil plants time bombs. We learned that last week. Remember that? Diablo tá por etei bom nang nos assim esse aí semana passada nos tá corda psena. This is a time bomb. Essa aqui também tá tei bom. If husbands are men, right? Husbands are men. Esposo não tá rende homem, verdade? Esposo não tá rende homem. So men are asked to love their wives, Dus esposo não tá wado puntra pa estima nang esposa nang. but before they do so, they must love themselves. Pero prometo nang hasi esse nang tingu estima nang mes. Because it said, love your wives as you love yourself. Pastor Breta bisa estima bo esposa maneira bo estima bo mes. But I'm saying this right now, and I'm not asking. I am telling men this right now. Mi tá bisando isso aqui, mi tá puntrando, mi tá bisando e rende homem na agora aqui. Whether they want to agree or not, I know and they know this is the facts. Si nang kita de acuerdo sí o no, a misa y nang tambe sa ko esa kita de facto, Nobody taught us how to love ourselves. niwen no siyan nang kompastima nang mes. That's why affection comes across hard for us. Tabi say afecto nang tabi ni hopi duro pa nos. Forgiveness, Perdonar. acts of kindness, Acto nang di liefheid. how to treat women, Kompa trata ende mue, how to talk to women. kompa papia ko ende mue, Do we even know do we even know women? pa hasta kodo se ende mue. What do I mean? Kiko e kermendi ko ese. If I can't see it, Ti eno por mirele, how can I be it? pon e portea. So the Bible says, train up a child in the way they should go. Bible tabi sa sinya mucha de camina ko Mr. Bay. But many men were not trained up in the right way. Pero hopi gente hombre no taba ta di train ding e camina correcto. In my house, Den su casa. I did not see the men around me loving their wives. E no amira e gente hombre nang rondo di estima nang esposa. I saw anger, Ela mira rabia, physical, emotional abuse. físico y emocionalmente abuso nang. I heard shouting, Ela escucha gritamento, screaming, grita sundramento, arguing, fighting. sundramento y pleitamento. But then Sister White says, Pero después hermana White avisa, tyrannical fathers, so Tyrannical? angry fathers, tata nang rabia, tata nang kurabia, are not going to heaven. lo no vai cielo. Period. Claro, If you can't talk right,
Bono por papia na dreche, and you can't love, y bono por stima, and if you can't forgive, y bono por perdona, because the Bible says a soft answer paso ma Bible ta bisa turns away anger. It turns away anger. resta ta kita tur rabia. So husbands can't love their wives Dus esposo na no por stima ng esposa na, because they don't even know how to love themselves. paso na no ni sa kung pastima na mes. And because we can't love ourselves, Y pasom na kunos no por stima nos mes, we are projecting our pain on our wives and our children. nos ta proyectarnos dolonan, riba nos kasanan y nos yunan. So because I'm not facing my pain, Dus pasom ra ku amino ta bezig ta deal ku midolo, I think that I can just pray away my trauma. mi ta kere ku mi por gis resa mi trauma y You elobai. cannot just pray away pain. Bono por gis resa bodolo pebai. Look at Jacob. Wak Jacob. Did Jacob just pray away his pain? Jacob a gis resa sud pasu dolo bai? No. No. God made sure Dios a zorg before he faced Esau, pa promeku ela deal ku iso, he had faced his pain. ela encontrar ku su dolo. If you've gone through things, Si bo pasa dor de kosnan, if you've been broken, si bo wardu kibra, if your mind's been damaged, si bo mente a wardu daña, you've not seen the love you're meant to see, bono amira e amor ku bota bata supposed di mira. you didn't grow up around affection, Bono a crece ron di affecto nang, affection. I will show you in the Bible Y lo mismo mostrabo den Bible, that if you don't transform, que si bo no transforma, you will transfer. lo bo wardu transportabo po bisa. This is why the devil wins most of the time, Y tapesei pa emotiva que Satanás ta gana maioria vez. because he plants the sin and the anger and the trauma in our homes. Pasoma eta pone e pica y e rabia y e trauma nang deng nos hogar nang. And we live it. Y nos ta bibele. And then our children pick it up. Y nos yunang lo hanyele. And then they see us fighting. Y nalo mira nos ta So now pleita. they learn how to fight. Y asnanan tambelo siya kompa And they pleita. see no love in the house. Y nan no ta mira ningún amor den cas. So they have no love. Y nan tampoco lo noting amor. But then they go to church every Sabbath. Pero nan ta ba iglesia tur sabat. And then we teach them how to be fake. Y nos ta enseñando nan kompa ta fake, nep. Because they know that home is not happy. Paso manan saco nang hogar no ta contento. But at church, everyone's being fake. Pero na iglesia, tur gente ta nep, tur gente ta Oh. falso. Let me prove to you that this is a principle. Lagami proba na buko esakita un principio. Go to Matthew 22:37. Vai na Mateo 22, 37. 37. Mateo 22, 37. Mateo 22, vers 37. And I actually want to start the reading from verses 34. E de verdade é que começar a ler na vers 34. Since you can read from verse 34 Yeah. all the way to 37. Ok. E mandamento de mais grande. Mas ora que o fariseu não atende que ela tapa a boca de saduceu não tur a bem junto. E de não, experto de lei, hace pergunta para poner na prova, visando, maestro, qual é o mandamento de mais grande de lei? E Jesus a contestar, Sima Senhor, bo Deus com interbo coração e com interbo alma e com interbo mente.
Now watch this. Y mire isso aqui. So many of us eat the right food, Maioria de nós está comendo comida correto. you wear the right clothes, Nós está vestindo pai correto. you know what the Pope is doing right now, Nós sabe preciso que o Papa está fazendo agora aqui. you know all about the last days, Nós sabe tudo de fim, dia de fim, temporada de fim. but your family is broken. Pero nossa família não está quebrada. How does that make sense? Com esse está correto. That's Pharisee. That's Pharisee. Essa aqui está falsidade, essa aqui está fariseu. That's legalism. Essa aqui está legalista. All you are doing Tudo que você está fazendo agora aqui, is hiding your mess está escondendo tudo bochuche with righteous living. Com vida correta, com vida recta. But justification does not take place on the outward appearance. Pero justificação não está toma lugar de parte para fora. Justification by faith, sanctification by faith is an inward process. Justificação dor de fé, santificação dor de fé é processo de padrão. Now read verse 38 to verse 40 and watch this. Agora lo me lesa verso 38, Mateus 22, teco 40. Essa aqui é grande mandato e é de promessa. E é de dois tá semelhante, estima bo próximo maneira bo mes. Riba é dois mandamentos nang aqui hinter é lei e é profeta nang tabasa. Wow. Unmute your mics. Somebody tell me the connection with the previous text and this text. Let's get Bible work. Pora sende vos na microfone e gente por avisele kiko ta e conexão entre o texto nang kumia lesa promessa de 34 até 37 e o texto nang kumia lesa de 2 de 38 até 40. That's right. Ephesians 5:28. E vai coordinar isso, bomang nito do na oportunidade papia. Just to say for the good concordance, everybody lift their hands and she will give turns. Good. Very quickly, very quickly. You guys ready? Now I will say love. Love. Jennifer, di elobisa amor. A little bit deeper than that. There's something that's mentioned in both. Tiki mais profundo que esse. Tem algo que eu vou mencionar de nantur dos. There's a principle in both. Tem princípio de nantur dos. Can someone see it? Por a Mirelle acaba. Going to give you 10 more seconds. Anita pensa Dios. She thanks God. No. Body, something about body. The first one says you have to love God with everything in your body. And the second one says you have to love your spouse. Yeah, quando bisa e persona untuk que mani o prójimo. Yes. Yeah, botinco e prometa bisa que botinco estima Dios com inteiro coração e ele dos bisa que botinco estima bo prójimo. But I'm sorry. Both is saying about your body. The first one is saying you have to love God with all your body, and the second one is you have to love someone else the same way you love your body. Amen. E Amen. prometa bisa que botinco estima Dios com inteiro coração e outra bisa que botinco estima bo curva esta também estima bo prójimo mes cos que bota estima bo mes. Amen. Amen. That's it. Esse está. Listen very carefully. Escucha cuidadosamente. Before we talk about how we do marriage, Prometo que nos papi de como está assim matrimonio. we have to work out first what we must be for the marriage. Nos cinco derecho prome que nos lota pa e matrimonio.
This is the most important thing you will understand. I'm telling you right now. Essa aqui é coisa mais importante que eu vou compreender, me sabe fora de hora aqui. Let's read the text. Laga nos lesa o texto. Here's the answer Jesus gave. Essa aqui te contesta com Jesus aduna. There's 3 principles. How much? Tem 3 princípios. Quanto? Step 1, step 2, step 3. Let's break down step 1. Step 1, step 2 e step 3. Step 1, before marriage, before wife, before husband. Step 1. Step 1, primeiro matrimônio, primeiro esposa, primeiro esposo. Step 1. So forget about marriage if you're not here yet. Deslubida de matrimônio se você não está aqui ainda. And if you're married E se você está casado and things are broken, e coisa não está quebrar, stop trying to fight the things that are broken. stop de buscar uma de brincar lo que não está quebrar. You're not the person you need to be to fight the broken things. Você não é persona que você está para brincar com não está quebrar. You need to go back to you as an individual. Você vai back na você como indivíduo. Get yourself right. Para coisa não vai bom com você. Get your love back. Busca o amor a trobe. Getting your love back then teaches you how to love you and how to love your spouse. Buscando o amor, o primeiro amor, lo sinha, o compastima bo mes e compastima bo esposo. Love the Lord thy God with all your heart and all your soul and all your mind. Step 1. Estima Senhor, bo Deus, com inteiro coração, com inteiro alma e com inteiro mente. Este é step 1. That's step number 1. Este é step 1. Put wife aside. Pone esposa banda. Put husband aside. Pone esposo banda. Put kids aside. Pone yun banda. Put the pain aside. Pone edolo banda. What they're doing, put it aside. Todo lo que con anda haciendo pone What banda. she's doing, put it aside. Todo lo que cu esposa está haciendo ponerle banda. Love God first. Estima Dios promé. Watch this. What is aqui? Who do you love second? The Bible says, love God first, then love your neighbor. So who do you love God second? Read the text. ¿Quién vos estima de Dios? Dios te estima vos mismo y estima Dios por mí y después estima vos prójimo. Okay, somebody else there. Isaac, which a verse? Sorry. Which verse? Yeah. 37 and 38. Who do you love first and who do you love second? Jesús a contesté, estima, Señor, vos Dios, con entero corazón y con entero alma y con entero mente. Esa es el gran mandato y el mí. Yeah, I just read it. Jurek, ahí sama. So question, who based on 37, 38 and 39, who do you love first and second? You love God first. And then who's second? I'm sorry, let me translate. Basariba. There's an echo somewhere. Jurek, tengo serious on mic. The echo comes when you have two devices close to each other, both transmitting. Yes. Dus Jurek, you when you're gonna answer the question, just get the mic off one of your device. All right, my bad. That's okay. You guys ready to answer now? Los nanta clapa contestar? You love God first, and the second person that you love is yourself, and then you can love the other person. Amen. Estima Dios promé y el dos de vos mata bomes y después vos estima de. Do you guys see that now? Vos nanta mirele ahora aquí. Do we see that clearly? Amen. The part of love God first, I understand, but the part of loving yourself sounds a little selfish. Maybe I didn't get it. Let me break it down.
Ok, é parte de estima Deus, minha compreender, pero é parte de estima, bom, esta são um tiki egoísta, e Andrew bisa tabola, ele kibrele. That's the problem with our society. Esse é o problema que nós temos na sociedade. Blame the devil for that. Culpa Satanás, pensei. Self-love, seeming selfish, is a lie from the devil. Amor próprio tá algo, e egoísmo tá algo enganoso, e é também de Satanás. Selfish means you only think about yourself. Selfzuchtigheid significa que solamente você pensa riba bo mês. In context, Em contexto de self-love is about loving myself so I can love others. pero de contexto aqui, amor próprio significa que me tenho estima a mim mesmo Does e that para make sense now? por estima outro. Está tique compreendível? Does that make sense? Amen. Somebody say amen. Amen. So, who do you love yourself based on when you are selfish? Se você é egoísta, basar riba kiko você estima bo mês. Tell me. Laguesa. So if I'm selfish and I love myself and I love how I look and I'm loving myself, what's that based on? Se me tá egoísta e me estima a mim mesmo, me estima a maneira como me tá sitter uit, Talk to e me me. estima turcos di rondo de mim mesmo, kiko esse tá basar riba je. Que tipo de amor é tá? Oxa. Amor platônico. Misa conta vista de namoro. It's a platonic love, she said. Go Yes. deeper. Break that down in simple words. Simple Vai words. mais Everyone to profundo, understand. usa a palavra na mais simple. If I love myself and I love how I look and I love what I do and I love myself, what is that based on? You Se are me estima a mim mesmo e me glorifying estima yourself. lo que comi tá hasi, lo que comi tá atender, que se tá basar riba je. We have to separate selfish love and self-love. There's two different things going Nós on. temos que separar é amor self-zuchtig e é amor para bom mesmo. Nebuchadnezzar, Nabucodonosor ego. e estava tem ego. He loved himself. E estava acima su mesmo. Hij had ego. Samson, Samson ego. também estava tem ego. Pride. Orgulho. He loved himself that way too. E estava acima su mesmo de maneira David, when he had beat up some Philistines, David, ora que ela bate e filisteo não. ego now. Ego. Selfish love, pride. Amor próprio e orgulho. We're not talking about that. Nós não tá papia de tipo de amor. The difference is this. É diferente tá isso aqui. When you have selfish love to yourself, you base it on yourself. Se você tem amor self-zuchtig, tu costa basar, e tá guardo basar e bom mês. It's a Lucifer love. Tá amor de Lucifer. It's a devil love. Tá amor de diabo. Because he did that. Soma é assim, é sei. He took his eyes off Jesus Ela quita sua na for and de put Jesus it on himself. e põe ele riba su mês. But Jesus gave us the answer. Pero Jesus aduna nossa contesta. That's why you have to love God first. Tá pensei, botin gostima Deus pro mim. In the light of God's love, Den a luz de Deus su amor, you learn to love yourself through the lens of God. lobo sinha na estima bom mês dor de el woanang de Deus. So that keeps you humble, keeping it away from ego and pride. E esse lo sibu humilde e tenebu leu for de ego e orgulho. If I don't love myself, Se me não estima mim mês, then I have no identity. e ora me não tem nenhuma identidade. Then I have no value. E ora me não tem nenhum valor. But the Bible says I've been bought with a price. E Bíblia diz a mim, a hora de comprar com preço. If I don't love myself,
I don't care about that price. Pero si mi no estima mi mes, mi no tengo nesku e praise. The Bible says that my body is the temple of God. Bijbel tabi sa kung mi corpo ta e templo de Dios. I have to love myself Mi tengo estima mi mes. so that people outside can't take mockery of me. Pa e outra ene nan pa fo no asi bo fong di mi. The reason why young girls give their bodies away before marriage is because they don't love themselves. E motivo ku e joven e hene muena ta duna nan curpa promeku matrimonio ta pasmana no estima na mes. The reason why people stay in broken relationships and they're getting abused is because they don't love themselves. E motivo ku nanta hene nanta queda den relaciona abusivo ta pasmana no estima na mes. So now you love God. Des ahora vos estima Dios. Then you love yourself. Después vos estima bo mes. Think about it. Think Pensa about en it. aquí. Now God says, love your neighbor Y ahora que Dios también se estima bo prójimo, bo like buurman, you love yourself. manera bo estima bo mes. Love your wife Estima bo esposa, like you love yourself. manera bo estima bo mes. Because the Bible said, no man hates his body. Pues o Bible también dice, ni un gente no ta odia nan culpa. But I'm telling you, Pero a mí también sabo. when husbands give hate to their wives, Ora ku esposa nan ta duna odio na nan esposa, they can't love God. na no por estima Dios. Because if you love God, Pues son si vos estima Dios, estima Dios. Andrew, you yes, got two hands up. And yeah. yes, go. Yeah. Ana Maria, Yeah, ese mi quer bisa ku nós she temos wanted to say that. nós temos pedir Deus We need to ask God se a nós estima Deus no primeiro lugar Ah, to Bom, teach irmão, us conta aí. how to love God first. para assim é por si a nós estima Ei, nós bom, mesmos irmão, calma aí. Canta o And vocês. so Abri? he can teach us how to love our brethren. para assim nós podemos estima outro And so we Abri can de love zoom each other. timita. Te não cai de engela. será mais na romana que Tudo men bem. se me não tem amor para mim mesmo So if I don't have love for myself, me não perdono outro ende amor que me não tem I cannot give love to another one if I don't have it. you can't. Tapi se me se vai na mi prome amor pa esse nha me estima é na primeiro lugar para me postima mi mes e para me postima mi prójimo. Amém. And that's why I need to go to my first love so he can teach me first place how to love. And Amen. then I can love myself and then I can love my brethren. Amen. 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 So, guys, watch this now. So shonang mire sakyawor. So now, think about what God just did. Mira lo que Dios acaba de hacer. He's made sure that you can only love your neighbor if you love yourself. Él asegura que vos por solamente estima vos prójimo si vos estima vos mes. And here's the biblical proof. Y esa aquí está, aquí es prueba bíblica ta. Love your neighbor like yourself. Estima vos prójimo manera vos mes. Because what happens is this. Pues esa que lo sucede. Men and women in the church, En de homer y en de muera de misa. they want to love God. Yes, I love God. I love God. Nan quiere estima Dios. Sí, mi estima Dios, mi estima Dios. They have no self-love. Nan no tiene ningún amor propio. And then they're now trying to love their husbands and wives. Y asna nan que purba ta estima nan esposo y esposa nan. But you can't do it Pero vos no por hacer. because you haven't faced your own pain. Do you guys know why God says love yourself first before you love your neighbor? Paso bono a enfrentar bo propio dolor. Di con Dios tabisanos, estima bo mes prome ko bo estima bo prójimo. Because he wants you
to forgive yourself first. Pa sombra e que pa bo perdonar bo mes pro me, Show grace to yourself first. mostra graça na bo mes pro me, Appreciate that God forgave a wretch like you first. de tá contento e apreciar que Deus a perdonar cos maneira abo pro me, Accept your failures first. aceitar bo falho nan pro me, So now when your spouse lets you down, e pasine ora kubo esposa e esposa lagabo na kaya, you can still love them bo por estima nan ainda. because God Amen. loved you. Pasoma que Deus estima abo. So God says you're going to love your neighbor, love your spouse the same way God loves you. Dus bota pensa que lobo estima bo prójimo e bo esposo e esposa mesma maneira que Deus estima abo. Now that was principle number 1. You cannot miss that. Esse é o princípio número 1 e bo não por falha esse. Now we understand that principle from the Bible. Let's break down why we're here today. E agora que nós está compreendendo o princípio da Bíblia, laga nós quebra com de conos te ave. Now watch this and please don't miss this. We're going to go to Ephesians. Wak essa aqui e por favor não mes essa aqui nós lo vai de book de Efésios 5 and 25. Efésios 5 e verso 25. Efésios 5 versículo 25. Amen. Now when we get there, just say amen and let me know that you're there. Esnango te bisa amen. Amen. Pa essa con usted. Now sis, read Amen. verse 25. Esposo não estima vossa esposa. Mescos com Cristo também estima a igreja e a entregar su mespe. Only Now verse 20. read. No, go to verse 22. Okay. Yes, 22. Esposo não seja sumiso na vosso esposa não seja sumiso na vosso esposo. Maneira na Senhor. Yes, I just read 22. Sorry? I just read 22. Amazing. So wives, listen. Are you ready for this one? Esposa não escucha. Você não está claro daqui? Be subject to your husbands as to the Lord. Seja sumiso na vosso esposo, maneira na Senhor. Are you guys seeing what God is doing in these principles? Você não está mirando o que Deus está fazendo desde o princípio aqui? Very similar. Love your wives like you love yourself. Estima bo esposa, mescos como estima bo mes. Love your neighbor like you love yourself. Estima bo buurman, mescos como estima bo mes. Estima bo prójimo, mescos como estima bo mes. And that love comes from the Lord. E amore tabini di Dios. So in order to love your wife, Dus in orde para estima bo esposa, you have to have the Lord. bo meester ting Senhor. When you lose the Lord, Ora que bo perde Senhor, you can't love your wife. bo no por estima bo esposa. When you lose the Lord, Ora que bo perde Senhor, you can't love your husband. bo no por estima bo esposo. For the husband is the head of the wife, as Christ is also the head of the church. Pastor, mas esposo tá cabeça, riba esposa, mas cosco Deus tá cabeça da igreja. Now go to 25. And now I'm going to read 25. Esposo não estima vossa esposa, mas cosco Cristo também estima a igreja e a entregar su mespe. Now I'm not going to waste no time on this text. E não também perde nenhum tempo na texto aqui. I'm going to tell you what it means and move on. Me tá explicar o que significa e move. When I learned this, it humbled me. Ora como assim essa aqui, ela assim me humilde. Can I be honest? Porta honesto, I didn't like it. me não agusta.
I thought, God, why are you being unfair? Mi apuntra Dios di kung bota sina oneerlijk. In the context of Dinge this con- text, Dinge contexto die texto aqui, there is only one command in Ephesians 5. tem uno solamente que pode comparar com ele, em Efésios 5. I need you guys to listen to this one closely. E me quer para você escutar isso aqui cuidadosamente. According to the original language, when you dig deeper and understand the language, De acordo com o idioma original, ora que busca mais profundo no idioma original, the only command is to husbands to love their wives. o único mandamento, o único mandato está para esposo não estima não esposa não. When the Bible asks women or wives to submit to their husbands, Ora que o Bíblia está pedindo mulher ou esposa não para submeter não esposo, it sounds like a command. eta mostra maneira mandato. It's not a command. E não está mandato. It's a response. Eta contesta, responde. Let me break that down again. La que le explica ese un día más. The only command in Ephesians 5 to husbands and wives El único mandato que tiene en Efesios 5 entre esposa y esposo, ¿no? it comes to the man. Tabini pa medio de gente hombre. Everything hangs on how we love our wives. Tur costa depende na con nossa estima nossa esposa, ¿no? The Bible says, love your wives, be kind to them as they are the weaker vessel. Bible também sea live na boa esposa, ¿no? Estima, ¿no? Pa sombra com nanta e vasna de mais frágil. But she doesn't submit to me. Pero no te somete a mí. But she's not showing me no respect. Pero no te muestra ningún respeto a mí. Right, she's submitting for. De com tengo someter, Follow the Bible. sigue a Bible. Submission can never lead to love. Sumisión, sorry, Submission cannot lead to love. sumisión no prohíba na amor. If she submits, then I'm going to love her. Ora ku e somete e ore lo mistime. If she listens to me, then I'm going to love her. Si escucha na mi e ore lo mistime. Submission, no, think about it. How can submission bring about love? Sorry? How can submission bring about love? Con sumisión por 13 amor. You have to do it the other way round. E mes te vai na e outra maneira. This is why, biblically speaking, in the context, husbands love your wives has to be the only command. Tapesei, biblicamente bisa, denge contexto aqui, esposo não estima vosso esposa, mesterta é único mandato. You know why? Você sabe como? Because love leads to submission. Para sombra com amor tá riba na submissão. Amen. Watch this. I'll prove it to you. Watch this. Wake saki lo e probenabo, wake saki. The Bible tells us to submit to the Lord. Amen. Bible avisa nós para submeter na Senhor. Amen. Who moved first? God's love to us or our submission to him? Quem tá move para mim Deus su amor na nós of no submissão na che. Tell me. God's love. God's love. That's a Deus fact. amor. Esse é facto. Love is always the driver. Love is always the driver. Love sempre é chauffeur, amor sempre é chauffeur, amor sempre tá stuur.
dirigir. Hence why I'm saying our churches are broken because men in the church are sleeping. And I said that with my chest. E tá pensando, me bisa nos igreja não tá quebrando, mas uma gente homem não tem nos igreja não tá dormir. When men go to spiritual sleep, the church is finished. Ora que gente homem não vai dormir espiritualmente, igreja tá claro, tá terminar. We are the priest in the home. Nós tá e predicador não tem e hogar. And this new modern society E a sociedade moderna aqui is stripping the godly manhood away from us. está arrancando es godly man, parte de Dios masculino for de nós, letterlijk. And we need it. And we need our men to humble themselves, look in the mirror, fall on the rock Christ Jesus, and be broken. E nós mestre para nós gente homem não humilhar não mes, wak den espil wak na barranca que tá Jesus cai ribache e wardo quebrar. We are leaders. Nós tá líder não. We are leaders. Nós tá líder não. We are leaders. Nós tá líder não. Christ was a leader. Dios Cristo estava tá líder. He loved everyone. Ele estima tu rende. What did Jesus say? E Kiko Jesus avisa. On the cross, what did Jesus say? Tell me. Tell me. Cruz, Kiko Jesus avisa. Amen. Tell me. What did he say? Father, forgive me. Oh, so Jesus took the blame for what we did and then actually prayed for us, saying, Father, forgive them, for they don't know what they're doing. Deus Jesus atuma e culpa ribache e arresa pa nos bisando tata perdonana para no saber lo que kunan está haciendo. Husbands, Esposo não. it's not your fault. No tabo falta. Sometimes it is, Timbiata, but even when it's not your fault, pero más que con no tabo falta, I, as the man, a mí como esposo, have been commanded, aguardo comandar, love my wife. estima mi esposa. It did not say if or but. E no avisa si o pasó. It didn't say when. It didn't say husbands love your wives when. E no avisa esposo estima bo esposa na momento ku. It just said love your wife. Ela simplemente avisa estima bo esposa. But I'm here to help. Pero mi te pa ayuda. And that's why we have numerous sessions. This is just one session this is just 2 sessions. I believe we have 3 more sessions. E tapos nós tem mais section para sombra com essa aqui tá é de 2 section de lo And que we me tá have to take our time. E nós tem que tomar nosso tempo. That's where we are today. Tá, é dizer, aqui não nós tá ave. Husbands, it starts with us. Esposo não é tá começar com nós. My final statement before we pray and take a few questions is this. Lo que debisa finalmente, prometo nos hacer oración y toma pregunta antes aquí. I have traveled to over 18 countries preaching the gospel. Ela vai mais que 18 países para predicar o mensaje. Startling facts I have found in our church that break my heart to pieces. Sorry? Startling facts, astonishing facts that I have found around the world church that breaks my heart. Facto ng tiki espantoso com a rainha da igreja não que quebra seu coração. Wives
and women pray for their husbands more than husbands pray for their wives. Esposo nang ihende mo ng taresa pa ng esposo nang mas tanto ko esposo nang taresa pa ng esposa nang. Prayer teams full of women. Team ng di orasyon, yana ko ende mo Prayer meeting full of women. Reunión ng di orasyon, yana ko ende mo Evangelism, when it's called to evangelism, many women. Ora di yama pa evangelizar ende mo so. But let's not attack the men. Pero no ataca ende hombre. The devil is after the men for this reason. Satanás está atrás de ende hombre pa emotivo aqui. When the man is in his rightful position, the family can begin healing. Ora que o homem está em posição correta e família por começar a word curar. And if you are in a family where there is no man, Jesus Christ is the man. E se você tem uma família com não tem gente homem, Jesus Cristo está em gente homem. If you're going through something and the man in your life or the man in your home is not doing the right thing, Se você está indo, se você está passando dor de algo e gente homem de bocas e gente homem de bogar não está haciendo lo correcto, don't beat him up. Pray him up. no batiele, sino batiele de coração. I'm going to say that again. I'm going to say that again. Lo evisa ese ya propio. Do not beat him up. Pray him up. No batiele, sino resape. Every head is bowed, every eye is closed. Tur cabeça baja, tur wawanan será. Father God in heaven, Tata Santo de cielo, that wasn't easy. esse não estava tá fácil. The devil was listening. Satanás também tá escuta. He's prepared and ready. E está preparado e está claro. He's not going to let go of the men easily. E não tá vai laga e não vai He's chelie. going to fight. For de sim pelea. So Lord, I pray in the name of Jesus. Desta PC, Senhor, me taresa em santo nome de Send your Holy Jesus. Spirit. Send your Holy Spirit, please. Manda o Espírito Santo, por favor. Go down to these homes, I pray. Tiene na casna aqui. And wrap your love around the homes. E lora bo amor, mara bo amor rondo de casna aqui. Revive our men in the name of Jesus. Revivanos gente amo em nome de Jesus. I pray, Lord, that you can revive our homes in the name of Jesus. Mi teresa, Señor, que por revivarnos casna en nombre de Señor. Bring us back to love. Híbanos a trovena amor. The Bible said we do not wrestle against flesh and blood, Bible dice nos no pelea nota contra e carne y sangre. but principalities and powers in high places. No e príncipe na y e poder na en lugar alto na. Lord, we are waiting for a miracle and for testimonies in the name of Jesus. Señor, nos está guardando milagro na y testimonio na en nombre de Jesús. And I pray all of these things in your name, and everyone that believes said amen and amen. Y Teresa, tú eres aquí de buen nombre y tú eres nanco te quiere. Dice amén y amén. Amen. 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 Jay, I've got Amen. 6 Amen. minutes for question and Amen. answer. I know, my brother. Ladies and gentlemen, my brother Andrew, he has 6 minutes for questions. If you have your question, just put your hands up. And remember, when I come to Holland, I'll take Yes. many questions. Yes. Y corda que hora que Violanda le toma hopi más pregunta. I don't know who was first, Yolanda of Milarca. I will give Yolanda first. Yolanda, Mauricio. Here's the mic. If English is difficult for you, you can say it in Papiaments, and Caroline will translate it for you. Yes. Yolanda?
Hermana Yolanda por puntra. Abri mai. Mai te será. Bom, sinta a hermana Yolanda, nós vai para hermana mai larga. Mais larga, você fa. Mi larga. Mi larga. Ok, Okay. pensando. Yeah. Nada. My question is, what about when you give kindness in the church to everybody and they misunderstood your kindness, especially the mankind, for other things? Me repetir lo que hermana dice. Hermana que me dijo, Kiko te pasa, ora que bota lief den iglesia y nanta confundir por liefheid para algo otro. Sí, por alguien de hombre, mi querido. Por alguien de hombre. Sí, sí, hermana Visa. Sí. I don't want to get the question wrong. I think I understand, but I don't know fully. No, what she meant is that if she being kind in the church to everybody, but the man might take it wrong. What can she do about it? This man takes her kindness and So they take it as flirting, maybe. Yes. Flirting, Yes. So I'll be straight down the line, right? Okay. Leta straight ku hermana. Because we have to be straight down the line. Yes. Straight. The Bible says, right? Bible tabisa. And I'm no. Let me go to a text for that. Lagi ba na Bible text pa isaki? Somebody go to Proverbs 14:15. When pola lesa proverbio ng 4. Read that, please, very quickly, due to time. Read that quickly. Proverbs 14:15. Proverbio ng 4, verse 5 to, verse 15. Yes, I have a strong answer for this one. It Gente says, simple ta kere turcos, ma hombre prudente ta wak, bon unda etabay. Oh no, Amen. sorry. Amen. No, wait. Ture dia nang di esun ko da afligita malu, ma esun di coração contento sempre ting fiesta. Es Proverbs 15, verse? No. yung Proverbs 14, verses 14, 15. Ito bisa é simple ta kere turcos. Ma é hombre prudente ta wakbong una etabay. Yes, she read All right. it. Now, the word naive in the Hebrew means or simple. The word simple means naive and seducible, right? E palavra simple significa naive e seduzivo. And the word prudent means wise and foreseeing evil, right? E palavra prudente significa saber e tamira e maldade. Not all men are the same. Não tá turende amor também escos. And not all women are the same. E não tá turende mulher também escos. There are some women who are super kind, very kind. Tem tipo de gente mulher que tá hope live. And when men take their kindness for something else, E ora gente amor tu manang liefheid para algo outro. the problem may be on the man. E problema quizás porta é homem. But at the same time, E pero no mesmo momento, it's for the woman or the man tapa ene moe ofende homem, to maybe pull back around them. tanificar que tinco hala, quizás hala atrás, for de ene. If I know that I am too happy around some women, Se me saco me tá hopi contento rondo de tingene moena, and they can't control themselves, e nang no por controlar ang mes, then I'm not going to be too happy around them. e ore mi nota vai tá hopi contento rondo de I'm nang. going to not give them a hug, maybe. Quizás mi nota vai duna na braça. I'll give them a handshake. Amen. Quizás duna na solamente man. Amen. Because I don't come to church for man or woman. Mi nota bini iglesia pa gente homem o mulher. Right? There is a right way to make an inroad to someone that you like. Yes. Tem uma maneira correta de approach para chegar na gente que você gosta.
Church should not be that place. Yes. Iglesia no está el lugar ahí. Amen. Social, Amen. Amen. in the Social. park, maybe, playing with the church family. Amen. Dem parque, ku família nang. But De what I'm iglesia. saying is, you have to be prudent and not simple. Pero vos me está prudente y no simple. Amen. Next question. Amen. This Thank question you. is from Sister Nela. Nela? Sì, mi sta schielendo proprio, schielendo She proprio will niente. do it cambiamento. Yeah. Eigenlijk je nota una pregunta. Eigenlijk mi quiera bisa e brother algo. Mi quiera gradisi e brother. It's not a question. She just wants to say something. She wants to thank the pastor. Pa sobra e tema e explicação tá tremendo. Danke a Deus. Because the theme and the explanation was very great. Thanks to God. Dorku escuchando e tema mi a reconocer hopi coisa nesse denje que Deus estava papiando com mi personal. By listening to the theme, she recognizes a lot of things in herself that God was spoken to her personally. Amen. Pa sobra mi tá querer seguro que e tema que lo tá ajuda hopi de nós. Because she is sure that this theme will help a lot of us. Hopi danke e Deus mencione. Amen. Thank you so much and God bless you. Amen. Amen. Praise Amen. the Lord. Praise God. Yes, and I will Hallelujah. put beside that the part you said about love yourself. This Yes. part is something that women deal too many times with it, and women make bad choices because they don't love Guarda, e parti mita e Jennifer também lo buta erbij. E parti di stima bomes. Pa sombra ku hende moenang ta deal hopi bia que cosa aqui. Que mais? it affecta turna aspecto di vida. It affect everything in their life if they don't love themselves. Their friendship, their behavior at church, the behavior at somebody else. Ita afecta turcos na vida, nang amistad nang comportación de iglesia, nang comportación otro camino nang. That's what you see the part of jealousy come ahead, because they don't see that it's because not is because somebody else is better than you or somebody else is too outspoken. It's because you have a problem with your self-esteem, and this is something they don't see. Many women don't see this as a problem, and they don't know they have it as a problem. Essa kita é problema com não é tim com não tem problema com não self-esteem, na amor próprio e esse tá hobby biara nota mirele. Amen. And I think that tonight or today you make that point across, and for the men, God says you have to love your wife. God never says your wife have to love you. I love that one part. Just thank you very much She for loves the that. part that she said, então ela gosta parte ku ela avisa ku Deus tá avisa ku botin ku estima bo esposa pro me e não tá avisa nunca me naguta bo esposa tem ku estimado. And then very quickly, can I add one thing? Yes. E também que por aprisa algo daarbij. If you read earlier in Ephesians 5, Se você ler den promedio em Efésios 5, the Bible says, husbands and wives submit to one another as you do to the Lord. Esposa não somete uno na outro. So what God is saying, wives, the same way you submit to God, E assim também essa esposa é a mesma maneira que você submete a Deus, submit to your husband. submete a seu esposo. And in the same way your husband submits to God, E na mesma maneira que o esposo submete a submit Deus, to your wife. submete na boa esposa. So men And and women, you need to listen to this one, right? Toxic culture. So the toxic culture é cultura tóxico
tells women Tabi sa hende mo that men with no love, but they're very powerful, pero hende hombre nang sin amor ta hopi fuerte. I want a man like that. Y mi que un hombre así. Here's the danger. Here's the Esa que te danger. peligra. Your sons Bo yo hombre nang will treat their wives like that too. lo vai tratar nang esposa nang así. And your daughters Y bo yo mo nang could be with a man who is very angry and very physical. lo porta con un hende hombre que ta hopi rabia y hopi agresivo físicamente. But because they've never experienced love from their fathers, Pero pa sombra con ano a experiencia amor dinantata, they will be more likely to stay in an abusive relationship. nang lo tamas tanto di queda den un relación abusivo. This is why we have to break the cycle. Vicious cycle. Y esa aquí ta pe motivo aquí, nos And tengo this que ir is- el círculo. And this is why men need to face the pain of their past. Y ta pensei, gente hombre nang tengo enfrentar el dolor de nan pasado. And my sermon on that Y mi sermón, su sermón de ese, is coming. está viniendo. Amen. Amen. I will show you how to do that step by step. Yes, we have Vamos three con hands. paso pa paso. We're gonna roll on it. We have 3 hands. Jay, Yolanda Mauricio. Jay, I have more time. Don't worry. Yeah, you have more time? Okay, Yes, now don't that's worry. Más fine. tiempo, no worry. Okay. Yolanda Mauricio. Okay, Ana Maria. Sì, a mi chiara puntra, e rumanto un pastore of gewoon un laico. She wanted to ask, are you a pastor or just a preacher? So let me make that plain. It's not just a preacher. La que le derecho ese no es simplemente un predicador, ese a mi Not just a preacher. So I've studied in seminary. Ela estudia en seminario, ¿no? I studied in Jamaica, Nova Caribbean University. Ela estudia en Jamaica, I Nova studied Caribbean. in Newbold in England. Ela estudia en la Universidad de Newborn, England. But listen very carefully. Pero escucha cuidadosamente. You chose to not be a pastor. My mission is very, 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 very vast. Su misión está fast. It's very wide, very wide. Oh, su misión está hopi grande. So I know the Lord has called me to go places. Y es algo Dios a llamarle para vaina lugar. So I'm telling you, the church people can't go. Y mi también sabe que es general de iglesia no por vai. I'm going to be honest with you guys, right? Y está honesto con nos. I am still very much connected to the murderers and the criminals in my city, in London. Te ainda eti hopi connection está conectado con el asesino nan y el I am criminal an outside minister. Dus está un ministerio de pafo. The Bible said I was hungry. You didn't feed me. Bible também sabe, mi taba ten hambre y bonodo na mi de comer. I was in prison. You didn't come to visit me. Mi taba ten prisão y bonodo mi visitar. I was naked. You didn't give me no clothes. Mi taba ta sunu y bonodo na mi paia. Depart from me. Depart from me. Kita for I don't know you. kita for dimi. So what I'm saying is, it's not that I have anything against pastoral ministry. No está pasando mi ting algo contra el ministerio. But when you know my story, Pero, if you know my background, pero si nos conoce su background, su historia, many people in Holland know me. They not, you guys know me. Hopi ende na Holanda conocerle. Amen. I used to preach in Holland from when I was 16 years old, guys.
Estava a predicar na Holanda, foi temporada que tinha 16 anos. So I just know the Lord, he's called me to be a modern day evangelist, because what I say, no one is going to control it. E tá pensei, Nobody. Jesus aí mele para um evangelista Only moderno. God. Only God. One quick testimony. One quick testimony. Is that okay, Jay? Yes. Here's a quick testimony, right, about what God can do for you. Essa aqui tá testemunho quartico de lo que Deus por asipe. If you submit to his will and have no fear. Se você someter na su mandato e não tem nada de medo. Knife crime and gun crime. So violence on the Crime streets e violência with our teenagers is at an all-time high in my country. Tá hopi alto dentro su stad, dentro su país. I prayed. And I organized an event in 8 days. So I organized this. Y ela organizó evento en 8 días. There's a preacher who we love dearly in the UK. Tem predicador que nós estimamos natando na UK. His son was murdered viciously in broad daylight in London. Suyo awardo asesina den dia claro. I promise you, church, right? The knife was double the size of this. Y queremos am kuchuta batata 2 días más grande. It was like this. Mostrando ahora que estaba ongeveer as neki. So the church haven't got an answer for these things. Dus iglesia no estaba dando contesta pe cosnaki. There's so much things happening outside the church, and the church have no answer. As na tanto costa passando den iglesia no tem contesta. I organized an event, and over 1,000 people from the community came out. It was a street event. Ela organizou evento de Denkaya e 1000 gente de barrio abini na evento que ela organiza. And you got to think about that. E botinho pensa esse. The reason why God is upset with his church. É motivo de com Deus trabalhar com sua igreja. Our command was to go. Amen. Nosso mandato estava para pai. I am telling you guys plainly. When it comes, just 2 weeks ago now, I organized an event for the community. Just 2 semanas passadas me hace evento para a comunidade. Only the community came. E solamente a comunidade abini. We filled up a church in England. Almost 200 people from the community came to that event. Nos ayena misa y más que 200 personas abin ne evento Ministry is changing. Ministerio está cambiando. It's not all about the pulpit on Sabbath no more. No está basa más riba e púlpito de sábado más. The people outside are not there. We know Jesus is coming again soon. Every Sabbath, we're inside, reminding ourselves of the messages that we already know. Todo sábado no está repitiendo el mensaje outside need to hear it. Amen. That's why I say it. A lot of the churches, for me, they don't like me. They don't deal with me. Because we say it like it is, and they don't like it. But the Lord has never taken his hand off our ministry. Never. Pero Dios nunca nos quita su mano de su ministerio, nunca.
Amen, my brother. Este mi kera bisa. Mi kera That's what puntra. she wanted to say. That's what she wanted to ask. Pa sombra é verdadeiro pastor. Because the true pastor No te sunkuting riba papel kunang yama pastor. is not the one that is on paper they call pastor, Pero te sunku Dios mesas koe. but the one that God has chosen. That's it. Anto ese mitamira ku Dios escoge, Dios bendicionado. And that's why she see that God has chosen you, and may God keep blessing you. Amen. 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 And Jay, let me just say, just in case I get in trouble, La gele chis bisa. Oh, my brother. that My doesn't brother. mean that there are not many faithful pastors. Come on, I say amen. Amen. E não tem nothing pastor nang kuta fiel. But all I'm saying is Pero when solamente we homage and look to the pastor too much, pero ora que nós tawag demasiadamente na pastor, we get lazy. Nós ta mira flow. And we leave evangelism to the pastor. E nós talaga evangelização na pastor. You don't need your pastor Bono ti mester di bo pastor. to share the gospel. Pa compartir e gospel. You don't need to ask permission. Bono ti mester di permit. Your marching orders are in Matthew 24. Amen. Amen. And that's the problem with the system. It's not that the system is of the devil. E esse é o problema com esse sistema. Não tá com esse sistema tá de Satanás. The system is man-focused. It's one-man focused. Pero esse sistema tá focused riba gente. But in the apostolic days in the New Testament, pero den dia ng apostólico dia Testamento Novo, it was people-focused. Estaba ta focus riba e pueblo. The pastor is not more holy or better than you. E pastor no más santo of minyo ku abo. The pastor is meant to be the servant, the most humble, the most meek, the most calm. Right? E pastor me awardo mandapata es sirviente, es un di más humilde, es un di más frágil, es un di más calmo. So church members have to understand, yes, we love and respect our pastors, verdad nos estima y respetamos pastor, but we don't put our trust in any man. Amen. Ponemos confianza de ningún hombre. I can fall down. E por cair. Pastor can fall down. Por cair. I can be used by God. You can be used by God. Amen. And guys, I mean this. My biggest aim is to help church members teach them how they can evangelize for God. If I was a pastor, amen, I would want my members to be doing everything. Amen. I don't want to preach all the time. I'm going to grow some preachers. I'm going to grow some preachers. I'm going to build up the young men. That don't happen no more. Where are our young men? Where are they? How much young pastors do you know now? Times have changed. God is now waiting on the members to get up and move. Amen. Yes, that's why I thank God for this. But Brother Arsenis, Edmira, and yesterday our sister Jennifer called us in the group and she tell us that we have to go moving every Saturday
outside from the church. And today is the confirmation that I have from the Holy Spirit when you tell that you have the ministry outside from the church. And I thank God for that. Jennifer, you know, the next Sabbath, you know what is our work. And I just called them yesterday. I call everybody. Yes. I say, listen to me. Yes. I'm tired of sitting in the church doing Piende nothing. nang kuno ta comprende. Lo que Now, ku hermana Ana Abelsa taku ayera Jennifer Abel nang iabisa nam pa nam por sali pa fo kumisa sabat nang sali pa fo e asina vai predicar e palavra parti e palavra rond e no queda pa ding. Nan tava tinan twijfel de contesta pero ahora que nan ahaya e contesta via di e sermão aqui si e asina outro sabat na lo kumisa sta tribache. Nou, waar dat die party ko balubida rumang arsenis ta batahamar hopi tempo ka bakisaki rumang et mira tambe anto ayera Jennifer Abelnos paso Espírito Santo pape kune basta dia kaba pues ore awe den tema aqui Espírito Santo aduna green light eigenlijk light green tanos tingu sali ke men. No, we don't can sit more in the church. We have to go out because the time is gone. No more time. Nós não por cinco mais da igreja, nós cinco vai. And what she was saying in I say the same thing you just say to them. Because we go every Sabbath to remind ourselves the same word we study every day from Monday to Sunday of God. We just keep studying, but without doing nothing. Yes. E também se ela avisa que é mesmo palavra que Andrew avisa e também avisa não que nós tá queda sempre da igreja estudia é mesmo coisa de aluna para Javier nós tá queda estudia é mesmo coisa nós não tá assim nada solamente estudia. Yes, and people are suffering. Amen. Jenny, I can take one more question, then I have to run now. Question. Yeah. One more question of Maricela Saluna. Buon tardi, Romana. Lo que como quero avisa, lo que um aanvulling toch me quero avisa, sim, que para nós pagatino bom, sim, que nós não laga tudo trabalho para baixo e riba sábado, que me disse man também nós temos obra de maneira que o irmão que está presidente, então não vai vara tudo que da assim assinada desse man, então passar ali sábado se para baixo tudo coisa na aqui que me nos vida mas da desse man também disponível para ajudar outro não, para evangelizar na outro não. Desse man também tá conta. To recap what the sister said, that we shouldn't only let this for the Sabbath or after the church, but to also practice it through the week. So practice this through the week also, and not only on the Sabbath. Amen. That's a big point. Very serious point. Yes, that we know because every day in our day from life, we have to help and hear the people. But when we see that every Saturday, the people go to the church, and when you go to the church, you go in the car and go to home. And that is the most point that you can read the Bible that Jesus did much miracle in the Saturday and he don't go home. That's why we point in the Saturday because that is the more beautiful thing that we can have, that we can experience. Glorified in God. Glorified in God that all the members, sisters and brothers and Jesus can go in one spirit and then go to evangelize for the people in the, I don't know, in the state. You understand? But every day we have to do the work of God because the water is still going to be a bomb. Yes. Okay, just to recap. Thank you, Sister Anna. The time is running out. Hopi bia, Jesus também assim, hopi milagre na riba sábado, hopi bia te mira nada disso, nós também missa e depois de rentar tu vai casa, e esse não tem badule, mas Jesus também assim, hopi milagre riba sábado. Amen. I have somebody write something for me to ask you. The question is, can we invite you one day to evangelize with us in Holland? Come and evangelize with us. I used to do that all the time in Holland. I know that.
Yes, I know that it's time to begin again, my brother. Just let me God's know. calling you again. Yeah, Don't let me worry. know. I let you know. Yeah. And the last one is from Sister Admira. Admira, ¿tú pregunta? ¿O Mantisa? No, me no tiene pregunta. Ah, No, okay. she doesn't. Yo Sorry, Yolando Mauricio. Yeah, Feel me the llama, mic now. Feel yeah, the me mic llama now, Habri. Yolanda Mauricio. Me Feel the llama mic. Yolanda Mauricio, pero no, I have su mic. Okay. Yeah. Feel the mic na Habri ko dari mura kung becho, pero yeah. Yeah, Brother Stephen sopo paga nang, por paga na work. Okay. Evangelismo nota arriba sábado. Una vez conosco. It's not only on the Sabbath. Okay. Turme ainda nos está consagra. Every morning we consecrate ourselves. Nós pede Espírito Santo. We ask for the Holy Spirit. Ora que nós waro na, nós vai trabalhar na. When we are fulfilled, we go to the work fulfilled. Onde que nós estamos para evangelizar. Wherever we are, we can evangelize. Amen. Sorriso na cara de persona. Palavra de encorajamento. Smile on a people's face, a word of encouragement. Dança de seu problema. Que cortar, tá caibo de evangelismo. Amen. Mas de feita abre a porta. Aí poderia apresentar Jesus como quer gente. All of those opens the door to present to the people the Jesus that I'm living for, that I believe in. Amen. E já sabra, em terceira minha ordem evangelizar na tua pessoa, e já sabra corona, me cabe corona e cosmes, como da folia na de simão, para já sabra, me glorificar a Deus. And the thing is, Saturday is the coronation of everything that I've studied and learned through the whole week. E hora sábado acaba, me vai seguir evangelizar. And then after the Sabbath, I can keep going and evangelize. So nós estamos de sábado só para evangelizar, minha irmã Maricela Bissau, para todo dia de evangelizar. Todo momento de evangelizar. Evangelize, but every day is the day of evangelism. Amen. Amen. That's right. Amen. Yeah. Okay. That was our last question. I cannot take any question no more. No. Thank you, brothers and sisters, to have participated on this Sunday, on this meeting. I hope you guys had enjoyed it. I hope you guys had learned so much from God from it. And I thank God to have put this idea to come at life for us to do it. And I hope we can go one day and evangelize together. I will look forward to it. And next week on Sunday, we have the third team. It will be called, in one moment. Para recapitular lo que Jennifer avisa, ela agradecendo e ela avisa que ela vai poner, ela vai subir para poner conosco por evangelizar também depois de missa. E agora aqui eu vai fazer par de anúncio de outra semana já domingo. Next Sunday, we will be discussing the theme Family Dynamic. El próximo Sondag nos lo discutir el tema de dinámico familiar. Parenting, the biblical perspective of it. Ouderschap y vista bíblico de ese. Amen. We will start at 3 a.m. sharp. This next week, please, ladies and gentlemen, be on time so we can start at 3 o'clock. Otra semana, damas y caballeros, si nos veas para nos portar presente por de 3 horas. Yes.
So, Andrew, can you close with one prayer and Yes. then we say bye-bye to each other? Yes? No worries. Okay. Thank you. Father God in heaven, at this time, thank you for this session we had with one another. Tata den cielo, danke per section que uno sta uno na otro. Thank you for your love and for binding us together. Danke pa bo amor e danke por ota uninos uno na otro. This is church, Essa aqui tá iglesia. where we are all involved. Kunos turta envolvi. Everyone's given good input. Tu rende tasi bom input. This is how we build the body of Christ. Essa aqui tá maneira que nós tá crea e corpo de espírito. Thank you for Jenny and her team. Danke pa Jennifer e seu team. For organizing this season of sessions. Pa organizar essa sessão de section aqui. Keep us faithful, Lord. Tenenos fiel, oh Dios. Pray all these things in your name. Amen. Por essa aqui nós tá pedindo em bom nome. Amen. 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 Thank you very much. Family. Thank you. Thank you. Bye-bye. Doei. Thank you. Quédate en compañía de Cristo. Iglesia Refugio quer participar na Turende. O dia inteiro luna de mar venidero aqui. Nós lo tem grandioso seminário intitulado Noviasko Matrimonio, divorsio e rekonsiliashon. Começando com a promessa de Marco semana de oração. E também a promessa sábado lo tem vigília. E mesoras atrás, nós deal com vários temas na rondo de noviasco, matrimônio, divórcio e reconciliação, centrado em o plano de salvação. Pois seminário para tu rende, hasta pessoal que não está casado, ou pessoal que não tem pensar é tolpa para casa, também é tema não lo toca tur essa aqui não. Pois há sido preparação para o portei inter el luna de março aqui com o refúgio. E se você sabe mais de seminário aqui, por uma informação através do número de telefone 062-695-418 ou por app também. Pois reservar o luna aqui completo para botar com a Iglesia Refugio. Bini 1, Bini 2.